ఖాళీ. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ద్వారకాలో ఉన్న రూమ్ గురించి చెప్తాం. సో ఇది మేము ఈ హోటల్లో 2 days ఉండబోతున్నాము. సో ఒకసారి రూమ్స్ అయితే చాలా పెద్దదిగానే ఉన్నాయి. సో ద్వారకా రూమ్స్, సో గోవర్ధన్ గ్రీన్స్ ద్వారకా. Wait. This is coffee. So this is the Gujarati dokla. This is aloo paratha. No, this is idli, my favorite. Wait, okay. This is That is sambar. Okay. Next, banana. I want to check this. It's something, yeah. This is the curd. Where's aloo paratha? That is green chutney. Green chutney. This one is pickle. Pickle. What is this is chutney. This is chutney. I want to open this. I want to open this curd. Oh, Curd. Paratha open it. This is Bread. Where is aloo paratha, Baba? Oh. aloo paratha. Oh, good breakfast. And open and there's more. Okay, let's open. Let's eat. Yeah. ఇదే ద్వారకా టెంపుల్. అదే నాకు కూడా जरा वेव्स वస్తున్నాయి. अच्छा ये लगा दिया ना. अच्छा अच्छा चीटिंग करने का तो हम
इधर पानी तो अच्छा लग रहा है. पानी अभी है ना, ये नहीं तो सब गेड़ा था अभी ये తీసిన ఫోటో నాన్న నిన్న కడ ఫోటో తీస్తా మీకేనా నాన్న వెళ్ళాడి This is the Dwaraka temple. మను ఎవరు కూర్చో కూర్చో క్యాప్ పై పెట్టుకోండి. వావ్ నైస్. బోట్లో నుంచి తీస్తున్నాము వీడియో. ఎందుకంటే అక్కడ టెంపుల్ అయితే సెల్ ఫోన్స్ అయితే లేదు, దూరం నుంచి చూడాలా. ఇక్కడ నుంచి పర్ఫెక్ట్ వ్యూ. ఇదంతా మనం నది స్థానం వేవ్స్ వస్తున్నాయి చూసారా, మెల్లమెల్లగా వస్తున్నాయి వేవ్స్. నాన్న ఇతగా ఫోటో తీమా. చూసారు కదా ఇప్పటిదాకా ద్వారకా. ద్వారకాలో మనం తెలుసుకోవాల్సినట్టు ఏంటంటే టెంపుల్ అయితే చాలా బాగుంది, కానీ చుట్టుపక్కల పరిసరాలు అయితే అసలు ఏం బాగాలేవు. సో టెంపుల్స్ లోపలైతే స్ట్రిక్ట్లీ కెమెరాస్ అంతా స్ట్రిక్ట్లీ నాట్ అలౌడ్. సో బయట నుంచి బోటింగ్ వెళ్ళినప్పుడు మన టెంపుల్లో లాంగ్ డిస్టెన్స్లో కొన్ని షార్ట్స్ అయితే తీసాను, అవి చూసారు కదా. ఓకే, బోటింగ్ చేసాం. యాక్చువల్గా బోటింగ్ అయితే ఒక్కొక్కరికి 100 రూపీస్ తీసుకున్నారు. సో నలుగురు కలిపి 300 రూపీస్ మాట్లాడుకున్నాం. బోట్లో వెళ్ళేటప్పుడు అయితే మాత్రం వ్యూస్ బాగున్నాయి టెంపుల్వి, అది ట్రై చేయొచ్చు. తర్వాత మా పిల్లలు నేను వచ్చి క్యామెల్ రైడ్ చేసాము, అది ముగ్గురికి కలిపి 100 రూపీస్. క్యామెల్ రైడ్లో కూడా నీకు టెంపుల్ వ్యూ కనపడుతుంది. సో ఇది ద్వారకాలో తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు. నెక్స్ట్ ద్వారకా నుంచి మా నెక్స్ట్ వచ్చి నాగేశ్వర జ్యోతిర్లింగ. మన జ్యోతిర్లింగాలో నెక్స్ట్ వచ్చి నాగేశ్వర జ్యోతిర్లింగ. ద్వారకా నుంచి లైక్ 20 కిలోమీటర్స్ ఉంది. చూసారా ఎంట్రన్స్. కాకపోతే అంతా ఇది బ్రౌనిష్ కలర్లో ఉంది అంతా టెంపుల్ అంతా. చూసారా పెద్ద శివుడి విగ్రహం ఒకటి, ప్లస్ ఇటు పక్క గోపురాలు. ఇవన్నీ గోపురాలు ఈ స్టైల్లో ఎక్కువగా కనపడుతున్నాయి. సో మనం ఇప్పుడు ఇది ఇదే నాగేశ్వర జ్యోతిర్లింగ. జరా శివుడి విగ్రహం ఒకటి. ఇది మన గోపురం. చూద్దాం, కెమెరాస్ అలో చేయకపోతే ఇదే వ్యూ, అలో చేస్తే లోపల నుంచి చూపిస్తా. బేబీ క్యామెల్ ఇది. వీళ్ళందరూ ఒక జాతి పోవాలి. ఏ క్యామెల్ గో గో గో. నాన్న మన కార్ కంటే డబల్ ఉంది నాన్న అది. చూడు ఎంత తెద్దు. పెద్ద బ్రిడ్జ్ దగ్గరికి వెళ్ళాలని చూపిస్తుంది, కానీ ఆ బ్రిడ్జ్కి ఎంతసేపటికి రావట్లేదు ఇది. సో స్ట్రైట్కి వెళ్ళమని చెప్తున్నారు. చూసారా రోడ్ ఎలా ఒకసారి చూపిస్తాను. ఆ బ్రిడ్జ్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతున్నాం.
టికెట్ వచ్చి ఓకా టు బెడ్ ద్వారకా వచ్చి 40 రూపీస్ అడల్ట్స్కి, చిల్డ్రన్స్కి వచ్చి 10 రూపీస్. సో యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఓకా టు బెడ్కి యాక్చువల్గా మనం ఫెర్రీలో వెళ్ళాలి, ఎందుకంటే ఇది ఒక ఐలాండ్లో ఉంటుంది. ఇక్కడ మ్యాప్ చూపిస్తాను చూడండి మీకు. సో మ్యాప్ దాని ప్రకారం యాక్చువల్గా దానికి వెళ్ళాలి. ఇక్కడ లాంగ్ లిస్ట్ ఒక బ్రిడ్జ్ కడుతున్నారు చూసారా, హ్యాంగింగ్ బ్రిడ్జ్. ఆ బ్రిడ్జ్ రెడీతే యాక్చువల్గా మన కార్లో కూడా వెళ్ళొచ్చు అనుకుంటా, బట్ ఐ డోంట్ నో ద బ్రిడ్జ్ ఈజ్ ఇంకా ఆపరేషన్లో లేదనుకుంటున్నాను. అందుకే మనం స్టిల్ హ్యావ్ టు యూజ్ ఫెర్రీస్ అంటారా, ప్యాసింజర్ బోట్. ఓకే యా సి పూరి చూస్తారు ఇక్కడ, వెరీ చిన్న పూరి కదా నాన్న. మసాలా దోశ కూడా దొరుకుతుంది ఇక్కడ, అండ్ గుజరాతీ థాలీ.
ఓకే, దట్స్ ఆల్ ఫర్ ద ద్వారకా. సో 2 nights ఇదే రూమ్లో ఉన్నాము. సో దీని ప్రైస్ వచ్చి యాక్చువల్గా మేమైతే నెగోషియేట్ చేసాము, ఎందుకంటే ఇక్కడ స్విమ్మింగ్ పూల్ వర్క్ అవ్వలేదన్నారు. సో 3,500 పర్ డే అండ్ ఒకరోజు కాంప్లిమెంటరీ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇచ్చారు. సో రేపైతే ఎర్లీ మార్నింగ్ వెళ్ళిపోతాను, మేమే వద్దన్నాము. సో దెన్ ఇట్స్ ఫైన్. సో ద్వారకా గురించి చెప్పాలంటే యాక్చువల్గా ద్వారకాధీశ్వర టెంపుల్ అండ్ నాగేశ్వర జ్యోతిర్లింగ, BEYT ద్వారకా టెంపుల్ అండ్ ద లాస్ట్లో శివరాజ్ బీచ్. ఇవి ఈరోజు మీకు కవర్ చేసిన ప్లేసెస్. సో మెయిన్ టెంపుల్స్ అయితే అంతా బాగానే ఉన్నాయి, టెంపుల్స్ అయితే ఇవన్నీ చెప్పడానికి ఏం లేదు, ఎందుకంటే ఇక్కడ కల్చర్ ప్రకారం బాగానే ఉన్నాయి. సరౌండింగ్స్ అయితే కొంచెం అనీజీగా అనిపించింది, ఎందుకంటే ఎక్కడికి వెళ్ళినా వాళ్ళు ఎక్కువగా గుట్కాలను బాగా నమ్ములుతున్నారు. ఇక్కడ నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే యాక్చువల్గా ఇక్కడ గుజరాత్లో నాన్ వెజ్ అంత అయితే ఎవరు తినట్లేదు, అసలు లేదు. సో నో ఫిష్, నో నాన్ వెజ్, నో ఎగ్. సో ఆల్ ప్యూర్ వెజిటేరియన్ అండ్ నో ఆల్కహాల్ ఆల్సో. సో నో లిక్కర్ ఆల్సో అలౌడ్ హియర్. సో కాబట్టి ఏంటంటే వీళ్ళందరూ ఎలా అవుతారంటే, మేబీ నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఎక్కువగా వీళ్ళు గుట్కాక బాగా అలవాటు అయిపోయారు అనిపించింది. ఈవెన్ టెంపుల్ పూజల్లో కూడా ఒక పక్క నమ్ములుతున్నారు, ఒక పక్క మాట్లాడుతున్నారు. సో అది ఒక వీళ్ళది అదొకటి పెద్ద మన సౌత్ ఇండియన్స్కి అంత పెద్దగా నచ్చకపోవచ్చు. సో అదర్ దాన్ దట్ ఇట్స్ ఓకే. అండ్ బీచ్కి అయితే బీచ్ యాక్టివిటీస్ అయితే చాలానే ఉన్నాయి శివరాజ్ దాంట్లో, ఎందుకంటే మేమైతే కొంచెం డార్క్ అయిపోయింది, 6:30కి వెళ్ళాము. సో ఓన్లీ బీచ్లో కొంచెం 40 minutes టైం స్పెండ్ చేసి వచ్చేసాము. సో కానీ లైక్ పారాగ్లైడింగ్ కానీ ఆల్ లైక్ వాటర్ యాక్టివిటీస్ అయితే చాలా ఉన్నాయి అక్కడ. సో నిజంగా వాటర్ని ఎంజాయ్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళు, వాటర్ కూడా చాలా క్లీన్గా ఉన్నాయి, చాలా బ్లూయిష్ వాటర్. సో బాగా నచ్చింది. మనం అనుకున్నా కానీ అన్ని టైమింగ్ సెట్ అవ్వలేదు మాకైతే. సో బట్ రావాలనుకున్న వాళ్ళు డెఫినెట్గా ఇవి ద్వారకాలో 1 dayకి ఇది డెఫినెట్లీ పర్ఫెక్ట్ ప్లాన్. సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ ద వీడియో. అండ్ ఇంకా రేపు మార్నింగ్ మళ్ళీ మనం గోయింగ్ టు రన్ ఆఫ్ కచ్. సో ఆల్మోస్ట్ లైక్ 6 to 7 hours ఆఫ్ జర్నీ, బట్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బీ ఫన్. అండ్ పిల్లలు కూడా ఆల్మోస్ట్ పడుకునేసారు ఇంకా. సో హ్యావ్ ఏ నైస్ డే అండ్ గుడ్ నైట్, బాయ్.